alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni sana katika kipindi chetu cha Iftar and Chill. Leo katika studio zetu siko peke yangu, niko na Suhaila na Zuhra, ambapo tutakuwa tunajadili swala zima la wanawake wajawazito na wanawake ambao wananyonyesha na saumu. Yaani mwanamke mjamzito na mwanamke ambaye ananyonyesha na saumu wanaoanaje, wanahusianaje? Je, mwanamke huyu anapaswa kufunga au mwanamke huyu hapaswi kufunga? Na kama hafungi, hukmu yake ni ipi? Kama anafunga, hukmu yake ni ipi? Na mambo mengineo. Sisi hapa tu tunazungumza kama wasichana ama wanafunzi ama tu marafiki, kupeana ideas, tujue ni wapi tunafanya vizuri na ni wapi tunafanya vibaya. Kama una maoni yako, una pengine experience yako, unaweza ukashare na sisi ili pia watu wengine kule nje waweze kufanya nini, waweze kujua cha kufanya. Mtu akikwama, apatana na comment yako, pengine umecomment something kuhusu wazazi ambao wananyonyesha, inamsaidia. Pengine umecomment kuhusu ukiwa mjamzito ni vipi unaweza ukafunga bila ya saumu kukulemea na bila ya wewe kujichokesha na bila pia mtoto wako alitumboni kuumia, yafanya nini pia inasaidia. Kwa hivyo Suhaila na Zuhra, karibuni. Asante Mariam. Yeah. Kuzungumzia swala hili, unajua baada ya watu wamefunga ndoa, watu wanatarajia kupata watoto na inakuwa ni riziki kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mashallah, watoto ni baraka. Haswa na sasa inafika wakati wa Ramadhan, ndio hii baraka Mwenyezi Mungu amekupa, lakini pia unaona tena hii Ramadhan pia ni baraka na mimi nataka kuipata. Lakini kama yule dada ambaye ana ujauzito, wakati mwingine inakuwa ugumu. Tunajua zile challenges ambazo mtu anapata wakati anakuwa mjamzito. Unachoka, miguu yako sijui inafura. Sasa imagine yule ambaye amefast na hana ujauzito anavopata zile challenges. Sasa inakuwa mara mbili zaidi kwa yule ambaye ni mjamzito. Na nadhani ndo inakuwa haswa muhimu sisi tuweze kuzungumzia swala hili na tuweze kusaidiana katika ile jamii, kwa sababu sio kila mtu anapata ile fursa ya kujua dini inanihitaji nifanye vipi wakati na ujauzito. Na pia unakuta hata kama mtu hajui, anaogopa kuuliza kwa sababu anaogopa, anashindwa sasa mimi watu watasema mimi sijui. Sasa mimi nikiuliza watu watasema nini? Watu watanifikiriaje? Sasa mtu anakufa kindani na shida zake na ilhali yako na uwezo wa kuuliza. Anaogopa what will the community say. In my opinion, kusema kweli, first and foremost, tukumbuke like what religion we're in, what type of Lord we have. The most merciful one. And I know we keep on emphasizing this every episode. It's because it's true. Yeah, it's very true. Usisahau hizi vitu zote na hizi guidelines na hizi vitu zote that they've been put in place for us to be closer to Allah is according to how He's created us and according to how He created us as, you know, as women. Women, yeah. So us being like pregnant, breastfeeding, you know, in those times they're very, very sensitive. And you have to also provide not only nutrition for yourself, but also kwa sababu ya mtoto yuko kwenye tumbo or the ones you're breastfeeding. So even when it comes to Ramadan, as much as unataka kufanya ibada, kumbuka hii yenyewe like you just gave birth. It's one of the biggest blessings or someone can have. Do you know what I mean? Yes. So ni don't pressure yourself. Don't have that so much pressure. Ukipenda sawa, well on you, which there's some guidelines that later on during the talk we'll talk about. But it's a matter of like, don't put so much pressure on yourself in terms of like doing that, especially when you know, especially exactly. Lesa zile we mwenye unajua challenges zako nini, unajijua. Because inaweza kuwa tofauti kwako. Imagine mwingine wanaanza kufunga na pia sometimes like the nutrition can also reach the baby. So it generally depends on certain situations. And interesting enough, utapata yani hata yule mama ambaye amejifungua zaidi ya mtoto mmoja atakwambia zile experiences za wale watoto wawili ni tofauti. Exactly. Usually wanakwambia with my first child I went through this, the second one it was totally different. You've had
maybe somebody has given birth to 4 different kids and these are 4 extremely different experiences. Wanasema mimba hazifanani. Kila mimba iko na hata cravings. Mwingine anakula maembe ya kwanza, anakula maembe yote. Ya pili unapata mtu anakula mayai tu peke yake. It depends honestly. Mwingine anataka kunusia socks ambazo ni chafu. Like me, I remember when my aunt was pregnant, she used to eat dates, tende, like tende, until we called our cousin Katende. Like ilikuwa period ya Ramadhan and she just had these cravings za tende. Tende. Yeah. It's just crazy. Nadhani sasa during this time inakuwa ni muhimu sana kwa yule mama mjamzito ama ambaye ananyonyesha. Make this time utembele daktari. That's like true. Just get to check how your fetus is doing. Am I in a position to actually fast? Yes. Wakati mwingine tutaona sisi wenyewe like I can fast. Mimi ni ule msei naweza kufunga, lakini especially kama mtu yuko kwa the first or the second trimester anaona siko mbali, mimi ni mwezi mmoja tu. And then unajua plus what gives us ile psyche ni ati nikifunga hii Ramadhan nafunga a whole 30 days. Hakuna break. Like pia mimi ningependa kufunga hizo 30 days without a break. Like the men have, right? Yeah, exactly. Na pia but sasa pia tunasahau hatuko peke yetu. You have somebody else depending on you. So venye tu Zuhra anasema ukikuwa mjamzito first enda kwa daktari akuangalie, ndo if you're fit enough you can fast and kama haiwezi unashukuru tu. Na pia kuna ingine the same side, like the other side of the same coin. Bila umesema wengine wanasema mimi pia nataka kuwa na hiyo baraka ya 30 days. Lakini pia kuna mwingine anasema nisipofunga saa hii ujue lazima nilipishe zangu peke yangu baadaye mwezi mzima consecutively. Na sasa ile unaweza funga leo uache kesho ufunge nyingine uache. No, ni ile wait, I'm so sorry, is that true? I'm not wrong, am I? No, it doesn't have to. It doesn't have to be consecutive. Okay, sawa. Thank you, because kidogo nimejulisha. I'm like, wait, hold up. No. Anyway, okay. Maybe you can just say like unahitaji kufunga zile siku ambazo ulipoteza. So imagine, let me start with the imagine hizi siku 3 siku 5 za haid zinasumbua tu kufunga. So put yourself in the situation. You're 30 days. Imagine. Alone. I mean upate you're in an environment. Unajua at least kama maybe uko na watu wanakusaidia. If your husband anakusaidia, anakupea hiyo motivation, encouragement. Watoto wako pia wanapenda kufunga. So imagine you're in a situation, it is just you and you alone. Exactly. And you're the one still cooking. Guy. Cooking is not even the problem. Kufast peke yako. I guess that's it's very challenging. It is quite challenging. As women, I feel like we go through a lot during Ramadan, and I feel like it's not highlighted enough, and we need to. The people, ndo watu waelewe, like this is one just topic that we're talking about, which is pregnancy and like breastfeeding. And apart from that, as a mwanamke tu kawaida, the amount of problems you do go through, it's a lot. It is a lot. It's very stressing. But interesting enough, Mariam and Suhaila, like maybe if we can also look at this as baraka. It's baraka. Allah subhanahu wa ta'ala, you've blessed me with this young one that I'm carrying in my womb, and I'll do the best to give birth to it. So yes, I know I'm not going to fast for this, but I have a blessing. I have the blessing. Alhamdulillah, I can breastfeed my child. There's some other women who actually can do that. That's true. Actually, I've seen some who, for example, like wako na hiyo nguvu, generally wako na hiyo nguvu of like being able to fast in such situations. Like I remember my sister-in-law, she was in her last trimester and she fasted for the first 20 days of Ramadan. But the last 20 days, the doctor told her no. And she gave birth on 2nd of Shawwal. Wow. That was a strong woman. That was a very strong woman. And I'm like, actually, she was pregnant and my cousin was pregnant at the same time. So she fasted, but my couldn't fast. And they gave birth on the same day.
Wow. That is very interesting. That tells how different these things we are all different. Why we actually need to understand our bodies ourselves. Because I was like, we've been fasting. Like this one, she has been fasting. Na mimi amejifungua. And my cousin, the same day pia naye amejifungua. Naye amefast mwezi. Aja fast mwezi mzima na huyo amefast mwezi mzima. So we go slow on ourselves. Our bodies react differently. If you can't fast, mimi siwezi fast Mwenyezi Mungu. Kwa nini yule ana ujauzito na hata mimi na ujauzito lakini ana fast? React differently. And also immune system zetu pia hazifanani. Pia the kind of foods tunakula and I guess pia kitu ingine inachangia ni our mental state. Our mental state na how we na imani yetu. Because kama ukitia hiyo nia ya kufunga and then na ukwe na a healthy mental state itakusaidia. Ya kuna mtu tu anakaa anajua sasa mimi nifunge na niko na mimba. Hiyo ni ukweli. Yani the moment the thought itself is even tiresome already. Hata Ramadhani imefika na niko na mimba. With the cravings. That's it. You'll not fast. But ukikuwa na hiyo imani that ukiomba tu Mwenyezi Mungu Allah nisaidie nijalie niweze kufunga, I guess Allah atakugrant hiyo wish yako. Hata kama utafunga hiyo Ramadhani yote, but the few days zenye utamanage kufunga, alhamdulillah, utamake it. And then just a cool, like trying to add on to what you're saying in terms of if ukiwa na uwezo ni ile usinao, don't even be lazy and stuff to do it. But again, I still emphasize on the whole point of being, unfortunately Ramadhan ikifika kuna watu wengi sana wanapatiaga pia pressure. Ama unasikia ile pressure kufanya tu vitu like you know, like doing ibadah and stuff, doing to the extreme end. There's a difference between you trying to be a better person but also you doing unrealistic things, you know, that in the end of the day itakuharibia mental state yako in terms of you don't want to do it with the same intention that you started with, or at the end of the day you can even find that it's harmful for you. As you said, I like what you really highlighted when it comes to, as a pregnant woman or a person who is breastfeeding, be in tune with your body and also visit the doctor. The doctors know best, right? So the only person who is able to understand your situation, hata kama unahisi vile ulisema mimi ndo ule msee, no, you need to have a second opinion in terms of at least go visit a doctor, talk to them, see what your situation is. Only then make a decision. Kwa sababu pia usisahau, at the end of the day you have a child and you're not just taking care of yourself. Unajua, at the end of the day you have someone else, you have another life in your you know, in your body. Dependent on you, like what you eat is what they feed on. Exactly. So and that will mean that you could also become deficient of some nutrients. On both situations. Not necessarily just being pregnant. Or also when you're breastfeeding. Their kids, obviously during the first few months, that's the only thing they depend on. So ni ile hata ukisema mi nasikia siezi yakini, like I just feel like I'm going to get so tired if I fast by myself like in the next 30 months. Wacha tu nijitahidi nifunge, usisahau kwa mtu pia. Plus pia I guess the kind of people ambao tuko nao, they also play a very big role on that. Because the people who will encourage you to fast, hata kama ni unafunga leo kesho unafungua. I remember I had a friend who used to do that. Anafunga siku ya kwanza, siku ya pili anafunga siku nyingine because she was pregnant. And she managed to do 15 and later on she repeated 15. That's good. But then we have other friends who will ask you, mi kama ni wewe niko na mimba siwezi funga. Siwezi ngangana. Mungu anajua. Like Mungu anaelewa niko na mimba. Unataka kufunga na uko na mimba? Like mimi kama ningekuwa wewe ndo ningechukua holiday. Mimi kama ningekuwa wewe nakula. So also the kind of friends wenye tuko na wao, they determine. Na labda kwa wale ambao daktari watawahakikishia kwa wanaweza kufunga na pia mili yao inaweza kuhimili ile funga, remember to hydrate. Wakati wa iftari na suhur, kumbuka kuhydrate sana. Taking a lot of liquids and make sure you na eat fruits at first. Yani seti ile sasa unaweka chakula baadaye. Which is okay, like of course, like praying and stuff, you go and pray your maghrib, at least hata kama ni kuswali maghrib yako, maliza maghrib yako, make sure you eat as quickly as you can, as soon as you can after opening your fast. So that you can. Alafu hii si ile time ya kufanya zile extreme exercise.
Fasting itself is an exercise when you're pregnant. Yeah. So tupunguze hivyo, and inshallah Mwenyezi Mungu atawasahilishia wale ambao ni wajawazito na pia wanaonyonyesha, awafanyie pia iwe ibada kwao, isiwe mzigo. Okay, sawa. So tumeona ukikuwa mjamzito, I guess ni wewe mwenyewe ujue mwili yako, how is your body in fasting, because kuna mtu akiwa mjamzito atafunga, kuna yule akiwa mjamzito hatafunga, kuna yule ambaye akona uwezo wa kufunga akinyonyesha, kuna yule hana uwezo wa kufunga akinyonyesha. But all this said and done, remember uende uangalie, check it with your doctor first. And especially if you have a Muslim doctor who has more insights on saum and everything, anaweza kukusaidia on preparing ama kujitayarisha na saum, na ni vipi venye unaweza ukafunga bila ya nini, bila ya wewe kuumia na bila ya mtoto wako kuumia. So saizi we're going for a very short break, but tukirudi we will highlight some of the hukmu zenye ziko on lactating and wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena mpenzi mtazamaji, ikiwa leo hii tunajadili swala zima la wanawake wajawazito, wanawake ambao wananyonyesha na saum. Je, inajuzu wao kufunga saumu ya Ramadhan? Je, hukumu yao ni ipi mtu asipofunga? Au ni jambo lipi anapaswa kulifanya asipofunga? Na tumejadili tukaona katika kipindi cha kwanza matatizo yapi wanaweza pitia, na pia tukaona ni vipi wanaweza wakajisaidia wao wenyewe kama wanawake wajawazito. Sasa hivi tunataka kuona ni hukumu zipi zipo kwa ajili ya wanawake wajawazito ambao wanafunga, ambao hawafungi, pia wanawake ambao wananyonyesha, ambao wanafunga na ambao hawafungi. Lakini swali la kwanza ambalo tunataka kujadili leo ni kama mwanamke mjamzito, je, inajuzu mimi kufunga au haijuzu mimi kufunga? When it comes to such a situation, first of all, vile tulisema before we went on break, jua mwili yako and jua your state, and obviously visit a doctor. Yes. Now there are certain rulings and ahkam, obviously, that according to Ayat al-Sistani, I'm just putting a disclaimer there, like here we're just a couple of friends discussing these rulings, but of course for more knowledgeable purposes, na ukitaka nani zaidi, kwa sababu the rulings kadhaa kidogo ni complicated, lazima mtu ajisome mwenyewe. They just go and refer to your scholars, to your religious scholars. So according to Ayatollah Sistani, amesema if a lady is in her third trimester, right, and is obviously has less complications and stuff, it's permissible for her to fast, unaona. But then akikosa kufast, asisahau obviously kuna kadhaa baadaye. So just to before I go on with my point, there's a couple of people labda wanaweza confuse. Kuna kitu inaitwa kafara na kuna kitu inaitwa fidia. Kafara is more of like a punishment setting. Yani ni ile kitu ya alikuwa anahitajika kufunga na hakufunga. No, exactly. Kama ulikuwa unafaa kufunga ama una uwezo kufunga lakini hukufunga. So this kafara, even in other cases that are not just fasting itself, when you hear something called kafara, ni kitu ya ile kujazia or replacing the things that you did not do. But fidia is not exactly in that setting, especially if when in this specific situation, tukisema a pregnant woman was not able to fast and paying something like fidia. So when we come into the question of fidia, what is fidia? Fidia is giving 750 grams of food, of food to the poor, right? And it's 750 grams every day during all those 30 days. Yeah. And when it comes to also, I know I mentioned third trimester, but in the first two ni kadhaa tu peke yake kwa sababu kweli mwili yako haina uwezo. But at the same time pia we can't really put a one rule, like what is it called, one type of setting for all pregnant women. Yeah. It's more of like whatever your doctor has told you. From there you were able to refer to these rulings that we have from our religious if leaders. It applies for you, then if it applies for you or not. Wale wote kwa first and second trimester, usipofast unafanya kadhaa, bado ile ule mtoto anakuwa so there's a lot going on. And for the third trimester ndio sasa
mtu kama hujafunga utalipia kadhaa na ulipie fidia. Yeah. Okay, I don't know about that. That's true. I mean, yeah, because even I had there was a friend of mine, mashallah kuna wanawake wengi wako na uwezo kusema ukweli, kwa sababu like sijui people kama obviously set people, but people who have not had the experience of pregnancy before, it's very, very easy for you to underestimate their situation. Like the fact, like you've never had a pregnant woman beside you, it's very, very easy for you kusema lakini sini siku kadhaa kwani nini sini masaa tu machache, kwani umesikia ukuli sijui siku kadhaa sini hiyo tu masaa machache kwani nini. It's not easy at all, because you find these pregnant women even on a normal day mtu anaweza mtu anakula tu mtu anajisikia tu kula. And I remember I asked my sister-in-law one day kwani ushibi? And she's like, I'm eating for 2. Ni ukweli, because yote iki digest inaenda wengine watakwambia like, ni kama wako na shimo huko kwa tumbo. Yes, like and then unataka huyu mtu afunge and you are just like sini masaa kidogo my dear, from Fajr till Maghrib si masaa kidogo, si rahisi wenye unachukulia. And then kama sisi let's just give example na sisi wenyewe. Wewe si mjamzito, wewe si mgonjwa, you're of sound health and mind, kila kitu iko sawa na umefunga. Ikifika masaa yake saa 7 saa 8 umeshaisha, imekutandika, you only want to sleep. Yani naona hapa kwa ofisi ikifika hiyo masaa hakuna mtu anaona mbele. Apart from some few days mtu anakuwa amechangamka. Nili unapishana na mtu na mbele nini? Yani after salatu dhuhri watu wakishasoma Qur'an the next thing ni kupumzika tu, the energy kwenda nyumbani. And then asa we imagine mtu yako, imagine a pregnant woman. Sisi hapa hakuna mtu akona mimba, just imagine a pregnant woman. Alafu hapo pia hormones zinachangia. Yani hizo vitu zote si ati peke yake. Kwa pekee yani, usually I feel like this person hakuagi peke yake and it's true hayuko peke yake because hormones zina react to differently. Leo akiamka akona furaha, kesho akona makasiriko, ona cravings. Ndio hivyo. Alafu uongezee fast juu. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Kikuja kwa wale wanawake ambao wananyonyesha, what happens? I feel like ni to same situation, ni ile mambo ya uwezo and it's not being harmful to the child, unaona? And to you as well. Exactly. And if you have like sharia reasons, yani ni ile reasons ziko stable, yani proper, genuine. Yani ni genuine. Umeenda kwa daktari wako amekuambia you can't fast, yani huwezi fanya hivi na hivi na hivi. That's when hata kama like si lazima even you give that fidya. And one point that I have forgotten about fidya, ukisema hivyo like 750 grams za chakula kila siku, usisahau financial state ya kila mtu si hivyo. Uzuri wa Kiislamu ni ile kama una uwezo hakuna, there's nothing upon your shoulders. If you're not able to if you're not able to do that, usifikiri siku stress, guys sometimes wapi, there is no such thing, unaona? So even when it comes to breastfeeding, exactly. Even when it comes to breastfeeding and stuff, it's the same like situation ile. Kama uko na uwezo but then you feel like unaogopa maybe it might be harmful to the child, it's the same thing. You do cover and you also give fidya on the side. But then vile umesema, if you have legal reasons, like daktari amekuja akakwambia no, you can't fast, it's better for you not to fast. The only thing upon your shoulders is cover. But at the same time, tena nasema disclaimer, and like obviously us not having enough knowledge as our religious leaders, I prefer people go back and look at what their scholars are actually saying in the matter. So unaona hiyo mzazi mwenye ananyonyesha, kuna venye wanafunga, kuna wenye hawezi funga. So kwa wale ambao wanaweza funga, mtu afunge tu as long as it doesn't bring harm to the child. Mfano kama wale watoto hawategemei yale maziwa tu peke yake. Kuna watoto wa saizi 2 months watoto wameanza kula.
Lakini tena si wote. It's not healthy for the kids. Tukisema let's give a more easier example. Tuseme mtu kama mtu yako 1.5 years. Sasa hapo ushaanza. Mtu anakula ugali bana. Unang'ang'ania maziwa. Ati sifungi inanyonyesha bana. That's a joke. Alisha yeye ugali wewe funga. Unaona? Even 6 to 7 months. Mtoto 6 months ameanza kula. Yeah. Plus kuna wale ambao wana mfano mtu akishajifungua alafu anachukua ile maternity leave. Yeah. Anakuja nakaa nyumbani karibu miezi 3 alafu anafaa kurudi kazini. Yeah. What usually people do wana squeeze maziwa. Yeah, wana squeeze maziwa wanazieka safely. Yeah. Huyu mtoto bado anaweza kuitumia baadaye. That's true. That's actually very But good. that's If it also is an option safe for the mother, nadhani that can also help them. Yeah, because ukiangalia tunaambiwa kama if una breastfeed time ya kufungua, ensure unakula vitu healthy, ensure you hydrate yourself very well. Unafanya nini tena? You have a balanced diet. Junks with and also I saw a certain doctor emphasizing on taking smoothies. I don't know. I don't remember the exact details. Zilikuwa na impact gani, but ilikuwa nasema you take smoothies zinasaidia mwili wako. So kama because unajua there are women out there, mtu akona maziwa ina mengi sana. So yeye hata anaweza squeeze tu aweke. Yeah. And then mtu wake hata kuwa affected. Maziwa yake ni strong. Na kuna lile swala la jinsi ya lipisha hizi saumu ambazo tumepoteza. Unajua wakati wanawake katika hedhi tukiwa katika mwezi wa Ramadhan, unazilipa tu. Tunaambiwa labda baada ya Ramadhan jitahidi uzifunge katika Shawwal watu wanapofunga 6, ama jitahidi katika hizi miezi zingine. Sasa hawa wanawake ambao walizipoteza siku kwa kisheria, mili yao haingeweza, wanawezaje kulipisha hizi fast ambazo wamepoteza? Hapo nadhani inategemea na hukmu yenye imewekwa, kwa sababu ya ulikuwa na it was at what particular time when you ulipoteza hiyo fast yako, because tunaambiwa kulingana na Ayatollah Sistani anasema katika the first 6 months if hautafunga Ramadhani ikiisha ama ukipata hiyo opportunity unafunga tu, unafanya tu kadhaa. But kwa the last 3 months haukuweza kufunga. Ukipata hiyo opportunity ya kufunga unaifunga, unafanya kadhaa, unailipia fidia. Ya kwa sababu unajua wakati tuko katika hedhi kulipa somo inakuwa ngumu sana. Yeah, kweli. Sasa imagine huyu ni mwanamke mjamzito ama alikuwa ananyonyesha na amezikosa hizi siku zote 30. Unaweza imagine huo mzigo. Afu unapata pia Ramadhani next ndio hiyo pia kuna mwingine na pia ananyonyesha. Inakuwa ni mimi nadhani utazipia tu kulingana na sheria. Na sheria venye inasema ufunge hizi siku na ulipie fidia. Lakini nadhani pia itakuwa muhimu sana kwa mtazamaji pia aweze kuulizia yule sheikh wake karibu, aweze kumpa maelezo zaidi. Most definitely. Kwa sababu pia tusisahau upside tunaongelelea in terms of ni ile tu roughly, ile tu tuseme according to the knowledge we have. But realistically in life these are rules that you have to apply on something like that. Obviously according to the different scholars that we have. But ni kitu that upon yourself, take it upon yourself, you as a mother, you as a pregnant lady, as a person who's breastfeeding, take it upon yourself to understand the rulings of, kwa sababu kuna watu wetu wengi tu wanaishi tu. Anaishi mimi najua tu niko na kadhaa peke yake na nasomea yeye. And then pia kitu kingine, I guess pia venye tukikosa kufunga, wale watu tunaishi nao kwa nyumba, they should help us. For that motivation, natupatie tu motivation. Si ati juu mimi nadaiwa siku 30, mnaacha tunapambana hapo na hizi siku 30 zinanichapa. Hapana, ni vizuri pia wale watu tunaishi nao nyumbani watupatie motivation. Like me remember what my mom tells me. Kama uko na siku zako kadhaa hizo zenye hujafunga juu ulikuwa na haidh, sasa ni watu wanafunga 6, that's the best time. Hiyo time ya Shawwal bado uko na ile moral.
funga hiyo time. At least watu wakimaliza 6 kuna wale wanaendelea hiyo mwezi yote ya Shawwal. Watu wanafanya nini bado? Watu wana fast. But sasa kuna watu wenye wanataka wakuja wafunge Shaaban na Rajab. Sasa hiyo ndo watu wa marathon. Unaona? Hizo wanaenda mpaka Ramadhan kuanza kesho. Mtu ye bado ana fast. Yeah. So me I will just encourage, this is maybe just a piece of advice, that if you have a pregnant woman at home ama mtu mwenye ananyonyesha, ile siku anaanza kulipa deni yake, mpatieni hiyo, hata kama hamtafunga na yeye kila siku. Usikia? Hata kama utafunga na yeye kila siku, lakini msaidieni tu mpatieni hiyo moral. Just hiyo motivation kidogo, mwambieni bana wacha leo tukupikie iftari. Unajua she's been through a lot, and hiyo motivation tu ya kumwambia acha tukufanyie hivi, kesho unafunga, tutakusaidia kufunga. It really helps. Wale those pregnant ladies at the end of the day kama wajafunga like Ramadhan kwa sababu they were pregnant, down the line pia hivyo kufunga kadhaa pia kwa sababu they are breastfeeding. Unaona? Ni kitu like that is very difficult kwa sababu ni ile si kwa mkononi yako, it's not in your hands. It's generally everything for the sake of that baby. Yeah, and then pia kitu kingine, if mtu hakufunga na amesahau, maybe something just happened along the way, amesahau, tujaribuni tuwakumbushe, uko na deni ya Ramadhan. Unajua deni ya Ramadhan ni deni tu, usipoilipa lazima uilipe. Sasa imagine mtu ako na deni ya Ramadhan ya last year, imekuja imegongana na last year but zinagongana tu. Hivyo ni vizuri kweli? Hapana, inakuwa ngumu. I give up. I can't. Kuna watu ati wanalipiza 60 fast, you have 60 fast kulipiza na hapo bado kuna Ramadhan saa nyingine inakulipia. So imagine uko na 2 Ramadhans hujafunga, and then you have a third one coming. Allah asikufikisha hapo, maybe hiyo ya tatu inakuja pia you're already pregnant. Wow. So you have 120. It's stressful already. Nadhani this is a very good time for wale ambao wana expectant women na wale wenye wana lactate, kuwa very supportive of them. That's true. Kama mtu amemaliza lactation ama maybe bado ako still kwa lactation period, but anaona saizi I'm fit to fast. Let's motivate them. Let's encourage them. They need it. They do need it. Sisi hizo tu siku 5 za hedhi zinatupeanga stress. Mtu anafunga leo, anakaa after 1 month anafunga siku nyingine. Ama tunataka tuzifunge time ya Shaaban marathon. Hata ukumbuki ni siku ngapi. But one thing pia I wanted to mention, tumeongelea sana hivyo kufunga and in terms of hivyo pregnant women and breastfeeding, which is obviously kitu lazima tuongelele kwa sababu ni kitu inafanyika. But pia tusisahau like emphasizing on pregnant women, especially during the month of Ramadhan, month ya baraka, month where Laylatul Qadr is there. Usisahau ibada zingine, especially for the well-being of your child. And for your own well-being. Exactly. Nile, take this as an opportunity to be able to really kuvuna hizo, unajua, to be able because to since you're not fasting, fanya hizi amal zingine, fanya tasbih, soma Quran, because hauna kitu inakufanya usisome Quran. Alafu usisahau pregnant ladies wako tahara 24/7. That's the biggest blessing you can have during Ramadan. So bado mtu anaweza kusoma Quran, exactly, anaweza kuswali. Let's bank on this. It's kwa the best sababu opportunity. unaambiwa Mwenyezi Mungu wakati anakukosesha kitu kimoja, hakukoseshi kila kitu. Exactly. If you can't see, you can still hear. Exactly. Same case I think for them. Wanasema, there's a saying yanasema Mungu akikupa kilema hajakukataza mwendo. You'll still move, right? So for the expectant women and lactating mothers it's out a privilege. there, I'd say it's a do privilege. Your ibadas. Ibada, hii ndio time ya kubank on ibada. Kama unapenda tahajjud, this is the time. This is the time. Shine nayo. Hata kama haufast, shine na hizi vitu zingine. Tahajjud, iftar, ukiomba dua, soma adhkar. Hii ndio time yako, shine nayo. Hizo uko mbele tutakusaidia kufunga. Tutamotivate. We will give you motivation. Last time sasa Ramadhan wewe ndio unatupatia sisi motivation. So hilo usijali, sikiwa ikifika I'll come and motivate please you. do, please. Mtakuwa na kumotivate, nakwambia my sister. But
Yeah, but because it's not a walk in the park. It's not. Yeah. But seriously speaking, like, Eva, don't forget, like, especially, obviously, when you're pregnant, it's not easy. Like, you're not going to forget the situation you're in. But don't, like, it's such a big, beautiful blessing for you to have. When you actually sit down and think about it, it's a whole new life growing inside of you. Like, it's so something miraculous. like a whole new it's a whole new human being. Being that in such a special month, a month that every Muslim looks forward to around the world. Ramadan is the one thing that unites all of us as Muslims. And I guess it's not only Muslims who look up to Ramadan, but also other people. Also other people. Because it comes with so many benefits. Yeah, I remember there was a day, it's in Ramadhani last year and the year before, and somebody was telling me, if there's a month, kunakuwa kumetulia, kumenyamaza, hata ukitembea kwa soko si rahisi uimbiwe ni time ya Ramadhan. Yeah, it's true. Kwa sababu watu wanajaribu kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu this time, like, let me do the bad things in this other month, but this one, God, I am here. I am here fully available. And I want to also benefit. Yeah, so mimi Ramadhani, it's actually one of the best months. Yeah, that's true. Na nadhani, like, maybe just as an encouragement, unajua wakati mwingine we self-victimize ourselves. That's true. Like, oh, me, I wanted to fast, but I cannot fast right now. Dear woman, it's okay. Usiji precious sana. Don't kill yourself for nothing. Do not kill yourself. Na Mwenyezi Mungu anakupatia options. Hiyo situation uko sahi in that situation. But unaweza fanya adhkar. Unaweza swali, amka fanya tahajjud, swali, fanya adhkar zote unaweza soma kwa hiyo hali ni ibada. Hiyo yenyewe ni ibada. It is Ramadan, so everything that you do, provided it's halal, it's ibada. Yeah. So it's Alhamdulillah for you guys. Alhamdulillah. And we are happy, inshallah. So thank you so much, guys. It's a privilege. I can say it's a privilege. I've learned a lot of things. And maybe hatujafika hapo, but inshallah, at least tukifika hapo, we are mentally prepared. It has been an eye-opening session for me. So thank you so very much. And kwa mpenzi mtazamaji, asante sana kuwa nasi kwa muda wote. Kama una maswali, una maoni, unaweza ukatutumia tu kupitia our social media pages. Kuhusu swala hili la wanawake wajawazito na wanawake ambao wananyonyesha. Pia tujue wewe kama mtazamaji una lipi la kusema. Kama ni maoni, kama ni maswali, share na sisi and then we'll get back to you. Kufikia hapo, sina budi ila kutamatisha kipindi chetu cha Iftar and Chills. Tukutane kesho inshallah.